Nós vamos funcionar da seguinte maneira. São aulas de 50 minutos. O professor Scott, então, vai dar aula, nós vamos fazer a tradução. Peço já em meu nome e do Rodrigo desculpas se o inglês não sair, a tradução não for a melhor possível. Nós realmente não somos formados, preparados para isso. Provavelmente alguns de vocês têm maior conhecimento que o nosso de inglês, apenas nós queremos atuar como facilitadores. A primeira aula, então, de 50 minutos é sobre introdução ao Dcg na agricultura. Depois já entramos com monitor de rendimento e coleta e manejo de dados de rendimento. Temos um intervalo previsto das 8h15 às 8h30, estabilidade de rendimentos, e o Scott colocou 9h30 aqui, mas acho que provavelmente a gente não chega nessa filtragem de dados. E como a turma é muito grande, nós vamos deixar para o final a questão das perguntas, se vocês concordarem, certo? Eu gostaria, são muito importantes as perguntas de vocês, mas para a gente poder seguir uma sequência, nós deixaríamos para o final as perguntas. Nós gostaríamos que o professor Scott respondesse pelo menos 5 ou 6 perguntas a cada noite aí, que vocês queiram fazer sobre a agricultura nos Estados Unidos, sobre a agricultura de precisão, enfim, o que vocês, ou o que for apresentado. Ok, Professor Scott, very welcome. You want to say some words? Oh, is this one going to work? Oh, Yeah. There we go. Well, I don't know. First I figured out how to run the damn thing. It's muted. Yeah. Okay. Well, first off, I want to thank everyone for coming. I've never had a class this large. I have about 20 to 25 in my class most of the time, so having over 200 is a bit overwhelming for me. Bom, primeira coisa, ele dá as boas-vindas para cada um de vocês. Ele disse que as aulas dele nunca teve tantos estudantes assim. Normalmente as aulas dele são para 20, 25, né? E dar aula para tantas pessoas assim realmente é um desafio. So, that means we had to modify how we would normally do this class. When we do this class at Kansas State, it's very laboratory oriented. We spend 1 hour, 2 hours a week in the lecture, and then 2 hours a week in the lab actually doing things. And so with this size, you obviously won't have the benefit of doing the laboratory stuff as a class. So we're going to try to make it as good as possible. Bom, ele estava explicando como é que funciona a disciplina de agricultura de precisão lá na Universidade do Kansas. São 2 horas de aula teórica e 2 horas semanais de aula de laboratório. E que, em função do tamanho da nossa turma, as aulas de laboratório, evidentemente que não vai ser possível fazer como ele tinha planejado. Então ele vai tentar concentrar mais aulas teóricas e menos de demonstração do software que ele trabalha. Ready? Alright. Bom, vamos começar então. Bom, queria também, antes de iniciar, saudar os nossos visitantes. Nós temos professores do Colégio Politécnico, professores do Colégio de São Vicente. Temos o pesquisador Jackson Fiorin, da Fundacep, o Leonardo, da Cotrijal. Então, é muito legal ter vocês conosco. Alright, let's go. Okay, well, the first topic that we're going to discuss is really kind of boring if you think about it, just from what most of you are here and want to learn about. Bom, o primeiro tópico que vai ser abordado é sobre o sistema de informação geográfica, né, e o manejo de sítio específico. E ele falou que provavelmente vocês já ouviram falar, nós estamos na presença do professor Giotto, né, que desenvolveu o Campeiro, e que a nossa universidade é uma felizarda por ter à disposição esse tipo de pessoal.
But the GIS software and the GIS approach is absolutely necessary to manage temporal and spatial data. And that's why we go ahead and talk about it as the first lecture. Diz que o sistema Dcg ele é muito importante para analisar espacialmente e temporalmente os dados que a gente coleta numa lavoura. E é por isso que ele vai começar por esse item a aula. So, what we talk about first, sort of big picture, is that with our site-specific management plan, there are three things that we really want to do. The first is to identify our spatial yield variability and the causes, okay? You want me to go ahead? I'll just do that slide. The second then is to develop recommendation equations or just recommendations in general. In other words, as we identify high-yielding places in the field and low-yielding places in the field, now this is where us as managers actually get to take advantage of this variability. And so that's important. And then finally, crop simulation models or other models, mathematical models is really what I should say here, can then be used to continue to exploit this variability. Bom, dando uma visão geral do que vai ser a abordagem do manejo do sítio específico, a primeira item é identificar a variabilidade existente do rendimento e as suas causas, quais são as origens. A segunda grande item que vai ser abordado é como você pode manejar essa variabilidade. Então, você pode desenvolver equações para recomendações de uso de insumos, como fertilizantes. E o terceiro, tu pode desenvolver modelos matemáticos para estimar o potencial do rendimento das culturas. And as you'll slowly start to see as I lecture, I'm a crops person, and so to me yield is always kind of at the center of attention in my mind. Part of that is yield is the thing that we get paid for. That's how we make money, so that's why there will always be, a lot of times you'll see an emphasis on yield variability. Bom, ele fala que ele, como um fitotecnista, por formação, né, o rendimento, para ele, é um dos itens mais importantes do manejo de sítio específico. E uma outra razão para o rendimento ser tão importante é que é o rendimento que paga as contas da lavoura. Então, a estabilidade do rendimento, a variabilidade do rendimento é o que ele dá muito foco. Okay, well, as I said, yield variability is the thing that we are interested in identifying and interested in exploiting. And so, when we first started precision ag or site-specific management in the United States, a lot of people started with yield monitors. Bom, ele disse que a variabilidade do rendimento é o que ele vai dar a atenção principal, e que nos Estados Unidos a agricultura de precisão está muito ligada, a história da agricultura de precisão está ligada à variabilidade de rendimento que existia nas lavouras. Then we started also doing it sometime at the same time. People started also doing grid soil sampling, and right away we often found that things did not match like we thought they should. Bom, inicialmente eles começaram com mapas de rendimento e mapas de solo. E a primeira surpresa que eles tiveram é que os mapas de solo não casavam bem com os mapas de rendimento. E isso foi realmente uma surpresa. And so then we realized that we already know a lot about what makes yields vary every year. It has to do with what hybrid we planted, what crop we planted, the date we planted it, when it rained, all of those things then interact every year with all of the soil variability to create yield. And so we realized that not only was the spatial part important, but each year in the temporal piece was also important as well. O que ele disse é que quando eles começaram a tentar cruzar os mapas de solo com os de rendimento, eles perceberam que tinha muitas coisas que influenciavam, como a data de semeadura, o tipo de híbrido, a chuva que ocorreu em uma determinada ano, então variabilidade entre anos, tudo isso
influenciava nesse cruzamento, e que era bem mais complexo do que originalmente eles pensavam. So then what we realized was that we needed to think in what I always call layer math. In other words, you have to think of everything that you're doing in the field every year as a layer in a GIS system. You have to start thinking about, as I stand in this spot and I measure this given yield, what all happened that year to cause that yield to be whatever it is. And then, more importantly, as we'll talk about later, is what happened in this spot last year. Was it the same? Was it higher? Was it lower? What happened the year before? And if it was higher and it was lower, why? Was it because it rained? Was it because it didn't rain? Was it because the fertility of this spot is getting low? All of these things then started to realize that yield equals a different layer. Yield in this spot, yield is represented or is controlled by all of these different layers that are out there. And the layers, as agronomists, the layers are just things we think about. But now we want to put them in a mathematical framework. O que ele está mostrando que o importante nesse enfoque é colocar em camadas as informações. Então você coloca, por exemplo, o rendimento, as características do solo, a população de plantas, e coloca tudo isso em camadas, permitindo uma análise. Então, no caso aqui foi dado o exemplo de profundidade, população de plantas, a precipitação, CTC. Então, num determinado pedaço da lavoura, nos interessa saber o rendimento que essa porção da lavoura apresentou, quais as relações que apresenta com essas camadas que nós temos, mas interessa saber muito também qual foi o comportamento dessa porção da lavoura nos anos anteriores. Então, se essa porção da lavoura produziu menos, então se começa uma investigação. Bom, a fertilidade mudou, foi a precipitação que foi menor, enfim, qual foi a razão para esse decréscimo ou acréscimo da produtividade em relação aos anos anteriores num pedaço da lavoura. Okay, so as we think about a site-specific management plan, and these are the types of things we are going to try and convey over the next 4 days, as well as in the field. And that is that first thing we have to do is identify yield variability and its causes. So to do that, first we have to collect data. And for most of us, that's where we spend a lot of our time thinking, how am I going to collect these data? But the more important piece than collecting data, we need to collect good data, don't get me wrong, but the value comes then in the data aggregation, getting it all in the same spatial format, and then the really valuable piece is the data analysis, trying to figure out what really happened. Bom, ele está falando que, no manejo específico, né, é fundamental nós identificarmos as causas, a variabilidade que existe no rendimento e suas causas. Para tanto, uma etapa essencial é a coleta de dados. Ela é essencial, só que ele faz uma ressalta que, claro, toda a agricultura de precisão começa por uma boa coleta de dados, mas não deve parar aí a nossa atenção. É muito importante agrupar, processar essas informações e principalmente interpretá-las. Então, o enfoque que ele vai dar é nesses dois itens principais, quer dizer, como interpretar esses dados que são coletados em grande quantidade na agricultura de precisão. So to do that, we then talk about developing input equations, okay? And so at that point, we go ahead and create what we'll call models. Every time I use the word model, really what I'm talking about is an equation, okay? Then we will develop a model from data, and it may be spatial data, it may be other data that we collect. We will then apply that model throughout the whole field, go out and then apply the product, which is the variable rate piece. And then the other important piece is to evaluate what we did to make sure that it's working and it's correct. And then we have to then repeat the process over and over again to make sure, actually the whole process, so that we're developing a system that's constantly evaluating itself.
Bom, o que ele estava explicando aqui, né, que é muito importante nessa parte de interpretação e recomendação desenvolver equações que ele chama de modelos, models, mas na verdade são equações matemáticas. E essas equações matemáticas, elas são construídas a partir dos dados coletados e elas que vão definir, por exemplo, a quantidade de insumos que vai ser utilizada numa determinada lavoura. Então, é uma etapa essa da construção desses modelos matemáticos muito importante. Okay, so the needs for site-specific management, and I always use the word site-specific management rather than precision ag, because to me, site-specific management is what we're trying to do. We're trying to manage a certain site in the field. But anyway, to do that, we have to be able to collect data over a wide range of both spatial scales as well as over a wide range of spatial scales. In other words, yield monitor data, very, very dense. Soil sampling data, very far apart. We maybe a meter, 100 meters apart for soil sampling data, and a couple of meters apart for yield data. Other things like Veris and some of those, they're at intermediate scale. So we have to be able to aggregate all those together. And again, that's why we need the software to do this. Bom, do ponto de vista conceitual, ele prefere definir, nós estamos falando de manejo sítio específico, do que agricultura de precisão. Porque ele acha que manejo sítio específico explica melhor o que realmente a gente faz, que é um manejo diferenciado de porções do terreno que compõem a lavoura. Bom, o que ele nos enfoca aqui? Que nós coletamos no campo uma grande variedade de escalas. Então, por exemplo, no mapa de colheita você tem coleta de dados em distâncias muito pequenas. Questão a cada 20 metros, por aí, né? Bom, agora, quando você tem um mapa de solos, você já vai ter coleta a cada grid de 1 ponto por hectare, já numa distância muito maior. Então, é necessário que você combine esses dados coletados com diferentes escalas numa única base. Okay. The other thing is our data is often comprised of both spatial data and uniform data. You think about, we've got spatial data, maybe fertilizer was applied in a variable manner, but we only planted one hybrid or one soybean variety. It only, we put lime on at a normal rate, so we have to be able to deal with those. We also need to be able to analyze the data in a multivariate format. That means we need to be able to look at all these different variables and say, what is the reason that yield changed in this spot? And the other one is that we need to be able to collect this over several years, because we're not interested in the yield 1 year, we're interested in the yield over 5 years or 7 years or 10 years. And so that's why we need a GIS framework to do all this. Bom, aqui ele estava comentando, né, que nós vamos ter formatos de dados espaciais. Por exemplo, se nós temos uma lavoura a taxa variável de fertilização, nós temos essa variabilidade de doses de fertilizante, mas ao mesmo tempo nós temos práticas de manejo que vão continuar sendo uniformes. Por exemplo, se a gente plantar um híbrido só de milho, então nós temos taxa variada de fertilizantes e o híbrido uniforme. A outra questão que ele comentou é que a análise desses dados deve ser avaliada na perspectiva de uma análise multivariada, uma vez que eles são interdependentes. Então, um tipo de análise multivariada que é para poder buscar relações de causa e efeito. Uma outra questão muito importante que ele coloca é que o tempo de dados, de análise é muito importante. Nós não queremos explicar as variabilidades de rendimento com base numa safra só. Nós teríamos que ter várias safras para poder ter uma base de dados essencial para a interpretação. Então, vários anos de colheita. E para atingir todos esses objetivos, o SIG, então, ele é fundamental. O SIG é que organiza todo esse banco de dados. Okay, so in the GIS,
there are several data types, and we're going to go through all these rather quickly. There's spatial data, there's table data, there's image data, there's vector data, and there's raster data. Wait till we get to that part. Ok. Bom, os tipos de dados do sistema do SIG, né, seriam dados espaciais, dados de tabelas, dados de imagem, vetores e de raster. Alright, so spatial data is typically made up of point data, line data, and polygons. And point data is anything, I guess we got to stay apart. Point data is just what it sounds like. Those are the individual points. And that's the most obvious one of these are soil test samples, point samples, as well as yield data. We have a lot of data in site-specific management that we manage as points. Line data, we don't use that very often, maybe to mark boundaries for drainage or something. And then polygons are those which represent a continuous line that come together and connect and make an area. And the most obvious for those are things like field boundaries and management zones. Bom, dentro desse manejo espacializado que nós vamos comentar, ele destaca que nós temos três tipos de dados. Os dados de pontos, por exemplo, seriam dados de coleta de solos, então nós temos um ponto de amostragem, ou dados de rendimento de uma lavoura, que nós teríamos uma frequência de pontos muito grande. E esses pontos, então, ele tem as coordenadas dele, né, que é o que nos permite localizar, longitude e latitude. Já linhas é uma outra representação que seria, por exemplo, dos canais de drenagem ou terraços da lavoura. Então, esses seriam representados por linhas. E nós teríamos polígonos, que seriam áreas ou qualquer coisa que tenha bordas ou limites. Então nós podemos dividir a nossa lavoura em polígonos de acordo com o tipo de solo, com a época de semeadura, enfim, com o talhão, com a divisão com o talhão que o agricultor utilizar. E essas três, então, são importantes para aquilo que a gente vai desenvolver nesse curso. Okay, tabular data. Now the importance of tabular data is that this obviously looks like a spreadsheet, or if you've ever worked in something like Access, a database, and that's all this is. So every line here, sample ID, we've got sample ID, longitude, latitude, pH line, gray, phosphorus, potassium, organic matter. Every one of these lines can represent a spot in the field, whether it be a point or a polygon, and then these represent the values for each one of those. And so you can start to see what I'd really like you to start to think about with site-specific management, precision ag data, is not as much about what the map looks like, but as much. The maps are important for visual correlations, but what the important piece is, I want you to begin to realize and think more about what do the numbers look like, because that's what we actually use to make the map, and that's what we actually use to analyze and to calculate recommendations and so on and so forth. So the numbers in the table are very, very important. Bom, o que ele está mostrando aqui para nós é que os dados da tabela, uma tabela normal aí, que a gente está acostumado de Excel, mas tem o número da amostra, as coordenadas de localização e os atributos que a gente tem no solo. Ele está fazendo questão de reforçar que o mapa, normalmente a gente vê as cores, mas é difícil fazer relações matemáticas com o mapa. Então ele reforça a importância de que a gente saia dos mapas e analise os dados organizados numa forma de tabela, porque esses dados é que vão permitir estabelecer relações que visualmente nos mapas a gente não consegue fazer. Okay, image data. This is what a lot of people think of when they think about site-specific management, because we like images because when we look at the picture, it's things we recognize. And so in this case, this is an irrigation system, and there are areas in here that show where the corn is already starting to die. We look at the soil picture, and we see the dark areas in the field where the soil points are different. And to us as humans, that's good because we understand that. And so images are important for, a lot of times they're important for identifying potential areas that might be problems. They're also very good for scouting, looking for areas you want to go to the field. I would bet, though, that in most cases you will not use very much data from an image
in a mathematical framework. Bom, o que ele está mostrando aqui é uma área irrigada e as imagens que a gente obtém, no caso uma imagem espacial, ela pode ser útil para a gente identificar pontos com problemas, por exemplo. Então você pode utilizar uma imagem como essa aqui, localizar o ponto, ir na lavoura e identificar o que está acontecendo naquele ponto específico. Mas novamente as imagens elas são difíceis da gente extrair números de imagens. Então ele reforça a importância da gente ir em busca desses números que nos permitem as correlações matemáticas. Okay, vector data. These are data that you actually store individual points, and then based on a model or a algorithm, you display things. The most common one most of you use would be when you look at your GPS, your Garmin, and it shows you the streets. And in most cases, those streets are drawn based on the points in the corners, not just the lines. And so that's what a vector model is. And the road, the tiger data we have in the United States is the best example of it. Bom, ele está mostrando um modelo de dados de vetores, né, que a gente vai utilizar no nosso sistema. E ele comparou isso aí com esses GPS de navegação para quando a gente está dirigindo, e eles nos permitem localizar estradas, etc. E esse tipo de sistema de localização se baseia nos cantos, os pontos dos cantos, ao invés do ponto central, que seria uma linha contínua. Então se baseia nos cantos. Okay, raster data. This is actually model data. And again, we use the word model because the data is not, you see this map and it's very continuous and looks very nice, but the data that were collected to create this is not continuous. There are points collected all over, and then through mathematical calculations, they're smoothed in between to create a continuous model, and that's our continuous layer. And so, because it's a mathematical estimation, we use the word model. The most popular ones are these, are what are called DEMs, or digital elevation maps, which we use all the time in agriculture to calculate slopes and drainage and runoff and those types of things. Bom, ele está mostrando aqui um modelo de dados de raster, e embora a gente observe uma figura contínua, essa figura contínua é um produto de um processamento matemático, que na verdade o que a gente tem aqui é uma coleta de muitos pontos, e esses pontos depois eles são suavizados através de um procedimento matemático. E uma das aplicações são os mapas de elevação que permitem fazer declividade. Então isso é obtido através desses rasters. Okay, GIS functions, we'll just go through this real quick. One of the things is being able to edit the attribute data. And so again, we're back to this table, and this is what's called attribute data. For each ID, we have the attributes of it. And so what we need to be able to do is handle the data in a database functionality. And again, we're going to collect data that's both spatial and temporal. So you can start to think of other columns for each of these you might have. It might be yield in a given year, those kinds of things. We also need to be able to edit them. Okay? And that's one of the valuable things in a lot of GIS software is you can go in and edit numbers if you find out their errors or things change. And then, of course, the ability to query them. Show me all of the yields that are above a certain amount. Show me all the areas in the field that have a soil organic matter above 3. You can do that very quickly in a GIS framework. Bom, ele está mostrando então a organização dos dados no sistema de SIG, né? Onde você tem os atributos de solo, e aqui você poderia colocar, por exemplo, o rendimento temporal, 2005, 2006, 2007. E poderia, inclusive, também fazer edição de atributos. Se você quer saber só os pontos onde o teor de matéria orgânica do solo está acima de 3%. Então, rapidamente, você consegue organizar o teu banco de dados se você tem um SIG para trabalhar. E também permite fazer uma consulta de atributos de solo muito grande, porque cada coluna dessas aqui, nós temos uma informação. Então, nós podemos trabalhar com uma complexidade de informações muito grande a respeito de um único ponto.
Okay, the other one is the ability to do spatial selections as well as then-headed attribute data. And so the beauty of this is data retrieval can happen in one of two ways. We can go into the map and highlight, say, all of these purple-colored spots, or go in and highlight all of the ones that are yellow. And when we highlight those represent the data in the table. So we can go into the map and select a set of data that are spatially connected, or we could have gone into this table and said, show me or select all of the points where, again, organic matter was above a certain amount, and then it would select them and show them to you on the map. So it has the ability to select things either way in most GIS through the query process. And again, that's very important when you're trying to aggregate data that's alike. Bom, aqui ele está mostrando que uma das funções do SIG pode ser de associar o mapa que a gente está vendo com a tabela. Então aqui, por exemplo, os pontos em amarelo, nós podemos pedir para o SIG, ou preparar o SIG para fazer isso para nós, de nos mostrar na tabela quais são que valores de atributos de solo possui esses pontos que estão em amarelo, e isso apareceria na tabela. Então você pode ficar, ou então você vai na tabela e estabelece determinados critérios, por exemplo, pH acima de 6, teor de fósforo acima de 15, e pede para mostrar no mapa onde estão esses pontos. Então, se você tiver essa habilidade de trabalhar com a tabela e com o mapa ao mesmo tempo, você pode encontrar muitas respostas. Okay, and then finally, the thing that most of us, many of us think about when we first get started with site-specific management is I want to make maps. And that is one of the important pieces of GIS is the outputting format. And so you can make maps, you can put tables in them, and you can notate it and all this. One of the things to keep in mind, typically in GIS, you store the data, not the map. In other words, you might make a map, and it looks good, and you may not save that map as a bitmap. You may just save the data, and next time you want to look at it, you just reproject the map. Bom, o que ele está mostrando, né, que na verdade o que a gente deve armazenar são os dados e não os mapas. Assim, muitas vezes a gente fica confortável em ter gerado um mapa, mas que esse é só um processo. Na verdade, nós temos que armazenar são todos os dados que estão por trás desse mapa, que é o que nos permite fazer depois as análises que nós precisamos. Okay, now the last thing is that we have talked a lot about software functionality, what the software will do, but we should never let that limit what we're trying to do spatially. And so our goal should still be to collect quality data and do appropriate data analysis, and then that should lead to sound agronomic decisions, because at the end of the day, that's what we really want to accomplish. Bom, o que ele está dizendo para nós que, sem dúvida, nesse manejo de sítio específico, a coleta de dados com qualidade é o princípio, inicia por aí. Você precisa ter uma boa coleta de dados, mas aí vem uma etapa muito importante, que é a análise desses dados, que vai levar a decisões que tenham fundamento do ponto de vista agronômico e econômico. And the thing here is that a lot of people often get interested in software, and they get there's comparisons to software. Should I use ArcGIS? Should I use Easy Suite? Should I use SMS Basic? Should I use Complementar? Complementar. That's wonderful software. Those kinds of things, what I have seen is that one software package might do something better than everyone else for a while, and then the others will catch up. And so I would encourage you all to select a software package that you think fits what you want to do, and continue to train yourself in that, because again, we don't want to worry about the software, we want to do this piece. We just want to avoid it. Sometimes when we own a piece of software, we're more excited about what we can do with it than if it really matters, and that's where when you own a hammer, everything looks like a nail. Bom, o que ele estava falando é o seguinte, que muitas vezes eu acho que vocês também, quem já tem experiência com agricultura e precisão, já se deparou com essa situação. O pessoal diz assim,
o software, o SGAS é melhor que o FarmWorks e o FarmWorks é melhor que o Campeiro. E ele disse que, primeiro, que as pessoas não deveriam se preocupar tanto com isso, porque as diferenças entre os softwares, elas são pequenas. Um determinado software é melhor para uma determinada finalidade, pior para outra, e essas diferenças entre os softwares que fazem agricultura de precisão, a tendência é que eles se equivalem, porque o pessoal vê que está deficiente numa parte e já melhora esse software. E ele comentou também que ele conheceu hoje à tarde o Campeiro, e ele considerou o Campeiro como um software maravilhoso. Realmente ele está muito impressionado com o software que a gente tem aqui na universidade. O professor Gio está lá ao fundo, nos acompanhando, né, e realmente ele ficou muito impressionado. E ele gostaria de transmitir essa ideia para vocês, que escolham um software que você confie, que você acha que é bom, e procure se aprofundar naquele software, ao invés de ficar pulando de um software por outro, sem conhecer toda a potencialidade dele. E aí ele faz um ditado aqui: evite a síndrome do martelo, né? Se você tem um martelo, tudo se parece com um prego. Quer dizer que, então, procurar realmente conhecer com mais detalhe o software que você tem, do que ficar investindo em ficar comparando os softwares. Okay, so in summary of this section, the GIS system is used to manage, store, and analyze our data, and report spatial data. The GIS systems are necessary in site-specific management because the data are collected over a wide range of spatial and temporal scales, and we need that database piece to tie it all back together. And in the end, we're still using, or we're using mostly, our data that are points and polygons when it's all said and done. Bom, agora eu vou fazer sumário dessa primeira aula, que foi a introdução. E essa aula ela teve como objetivo despertar a atenção de vocês para a importância com o SIG. O objetivo dele, longe de esgotar o assunto, é motivar vocês a buscar informação sobre isso e se aprofundarem nesse estudo. Por quê? Porque o sistema de informação geográfica ele é usado para manejar, analisar dados espaciais. Esses dados são coletados numa gama de escalas e uma quantidade muito grande que necessitam ser convertidos para padrões para poderem ser analisados, e nós podemos ter dados espaciais de tabelas, imagens, vetores e raster, e os dados espaciais incluem pontos, linhas e polígonos. Se vocês conseguiram captar essas informações, ele se dá por satisfeito com essa primeira aula. Okay, let's go to the next slide real quick. All right, we had a whole section we were going to go through. Did they get the slides ahead of time? Nenhuma pergunta por enquanto, tá bom? O pessoal está se aquecendo. Tá? Ok? We can go. Pessoal, então, mais 15 minutinhos a gente conclui essa primeira etapa e temos um intervalo e squat. We are ready to set up. Can go. Yeah, we are ready. Okay. Well, we have a question here about whole platform, whole. Oh yes, variable width. Yeah. Mas tem uma pergunta aqui do Paulão a respeito de como é que eles analisam a meia plataforma ou plataforma cheia, quando você está fazendo um arremate ou colhendo e não consegue preencher toda a plataforma. Yeah, we'll talk about that when we talk about errors in yield data. Ele disse que vai comentar isso mais adiante na aula dele, mas é um ponto muito importante. 5 or 6 more slides.
Okay, the area cutoff switch is just something that when you raise the header up to turn around or whatever, the yield monitor stops recording data because it knows that if you're not in the harvest position, you can't be harvesting data. Bom, esse outro componente aqui muito importante é um sensor de altura de plataforma. E você estabelece, regula esse sensor para que quando a plataforma tiver uma determinada altura, ele para de registrar os dados. Então, quando a gente está manobrando a máquina, tu sai da lavoura, a primeira coisa que a gente faz é levanta a plataforma. Tu coloca, se tu está colhendo soja, tu coloca uma altura menor. Se tu está colhendo milho, uma outra altura. Então aí para de registrar os dados quando a máquina está fazendo manobras. Okay, the forward censored speed, this is what you're just talking about. The combine has to sense that you're moving to collect data, and it can be a sensor like this that's just on a wheel, or they can have it tied into the speed that you're measuring with either the GPS or the transmission or the radar. It can be done both ways, but if you stop and you sit for several seconds, maybe 20 seconds, the data stops recording, so that if you go and park for some reason, maybe to work on it, you don't have a whole bunch of data that just reads 0 in your data file. Então, o que ele está mostrando aqui é que precisa de um sensor de velocidade. Né? Esse sensor pode ser nas rodas, pode ser colocado no radar ou o GPS. Mas, na verdade, a máquina ela vai estar coletando dados quando ela está em deslocamento. Então a gente precisa registrar esse deslocamento. Okay, moisture sensor. We know that grain yield, that the mass of the grain is affected by how much moisture is in it, and that's why there's standard moisture contents. And that's also why elevators dock you if it's too wet, because they're buying water. And so we want to know how much water is in it so that we can adjust the yields. And quite frankly, that's a very useful tool for farmers in the United States. They'll pull into a field, harvest a small piece, look at the moisture on the yield monitor, and make a decision whether they want to continue to harvest or stop because it's too wet. Bom, o outro componente desse sistema é um sensor de umidade. O sensor de umidade é muito importante porque você vai expressar os teus resultados de rendimento com base em uma determinada umidade. Ele disse que nos Estados Unidos esse sensor tem ajudado muito os agricultores, porque você começa a colher e fica olhando o que está dando do sensor de umidade. Com base nesse resultado, você decide se vai continuar a colheita ou não. Porque às vezes, se a umidade está muito elevada no sensor, você pode decidir esperar 1 ou 2 dias a mais para secar mais a lavoura. And then finally, the part that's probably the most important piece is the grain yield sensor, and we'll talk about that here on the next slide. Bom, e a coisa mais importante nesse componente aqui é o sensor de rendimento, que é o que ele vai agora detalhar. Okay. This is basically the system that is used in a large percentage, maybe 90% of the combines worldwide, to measure yield. And the way this works is that there is an impact sensor in the, here's the clean grain elevator where the grain's brought up from underneath the cleaning system on the elevator, and it's slung like this. As the grain comes off and hits this plate, the force that the grain hits that plate with is measured, and that's how yields are estimated. Bom, antes que a maior parte dos sensores no mundo inteiro são baseados por esses sensores de impacto. E ao final do elevador da máquina, onde que transporta os grãos, esses grãos são jogados contra uma placa e essa placa registra, né, então, o impacto e dessa forma estima o rendimento. A similar system, but one that's not used as often, or it was an early one, was just a deflecting plate. Same concept, we're measuring the force that this plate is deflecting. But this is the one that's used by most systems right now. Ele diz que esse sistema que era usado mais antigamente, que media a deformação dessa placa ou o movimento dela, mas que hoje em dia esse sistema aqui de impacto é o mais utilizado mundialmente. Okay, now to measure moisture, there are 2 types out there. In the United States, we typically only use one now. The very first one we had was simply an electrode that measured basically
capacitance. And basically this was a sensor that was set in the bottom of an auger, and as the grain traveled past, we tried to sense moisture. Bom, tem dois sistemas aqui, o sistema de eletrodos. This one is used now? No, this one is not. This is the one we use now. This one over here, and I'll talk about here in a minute. Okay. Bom, esse sistema de eletrodos, então, está em desuso. O sistema que eles utilizaram e o sistema que eles estão usando hoje nos Estados Unidos para medir a umidade é esse sistema aqui de médio. Não entendi bem, vamos ver se tu me ajuda aí. Capacitance. Capacitance. Some electrical magic. Bom, eu não entendi bem o princípio, mas é uma massa de grãos que passa aqui e que determinaria a umidade. Yeah, what's different in the newer version, this is the way we do it now, we still have this same sensor, but what we have is a little wheel. The grain flows in from the top, this wheel holds the grain in, holds the grain next to the sensor for about 2 seconds, and then dumps it. And so this one, the old way, the grain was constantly flowing. With this one, we can actually hold the grain in contact with the sensor for a little longer, and the accuracy has improved quite a bit with this, just adding this simple chamber to it. O que eles fizeram foi uma adaptação, colocaram aqui uma roda, e essa roda aqui ela não deixa que o fluxo seja contínuo de grãos. E devido a essa roda, então, os grãos ficam aproximadamente 2 segundos em contato com esses sensores, e só pelo fato de ter botado esse artefato aqui já melhorou muito a sensibilidade para o registro da umidade. Alright, now, calibration, basically what we try to do is we have some flow sensor signal here, we have some signal, that impact plate, the grain hits it, it gives an electrical signal. We have grain flow, how fast the grain is flowing at different rates, and what we're trying to do is basically define the mathematical relationship of this curve. Bom, então aqui ele está dando o princípio matemático para você estimar o movimento com um sensor. Então você tem um fluxo do sensor e o fluxo de grãos, e você procura estabelecer uma relação linear que você possa então ter o estimado pelo sensor e o fluxo real de grãos. Quando você estabelece essa relação, está calibrado pelo equipamento. Now, in reality, this is what it really looks like. It's not really a straight line, and the reason for that is that we're measuring this all is happening on a combine that's vibrating, and there's a lot of movement, and there's a lot of flow dynamics, and so in many cases, we are really fitting a straight line to a data set that's not perfect. And so to think that it's always this perfect is not true. This is how we may represent it, but this is really what it looks like. Bom, mas ele está mostrando que essa relação linear que existiria entre o sinal e o fluxo de grãos, essa relação linear perfeita, não é o que ocorre na prática. Na prática, numa colhedora, tem muita vibração, o próprio movimento, a trajetória do grão no interior dela é bem desuniforme, então nós não temos um ajuste tão perfeito. Nós representamos isso como sendo esse tipo de ajuste, mas na verdade ele é diferente, é não linear essa característica. And in fact, this is what the actual grain flow in the system would look like. We've got actual flow, and then they've got what they've measured, log mass flow, and so we have a bit of a lag as the combine fills up. Then it's got more of a straight approach, and then because of just system design, it tends to flatten out, so we really have more of an S-shaped curve instead of a straight curve. Então, o que ele está mostrando aqui, por exemplo, com esse equipamento da John Deere, e provavelmente é válido para outros também, no início nós temos um tempo de retardo, onde o equipamento não está funcionando muito bem, porque precisa ser preenchido. Depois ele tem uma leve superestimativa, e aqui novamente ele fica desencontrado. Então nós teríamos um tempo inicial e um tempo final,
onde que essa estimativa não seria boa. E entre esses dois pontos, o tipo de ajuste que nós temos. Então, a máquina, ela faz um tipo DS de leitura, enquanto que o fluxo real seria esse aqui. Yeah, and so in John Deere's system right now, they only ask for 2 calibration points, because when we are calibrating the combine out in the field, what we're trying to do is develop a relationship that represents this curve. And so John Deere just asks for one that's at a low flow, and then one that's at a high flow, and then they just fit a straight line to this whole thing. So at times, they will be underestimating yields, and at times they'll be overestimating yields, depending on where you're at on the flow chart, or where you're at in the flow, how heavy a grain it is, and some of those kinds of things. Então, no sistema atual de calibração da John Deere, nós precisamos de 2 pontos, um com baixo fluxo de grãos, o rendimento é baixo, e depois um ponto da lavoura com rendimento alto. Com base nessas 2 informações, o sistema é calibrado, mas a gente deve lembrar que em algum momento a máquina vai estar subestimando o rendimento, e em outros pontos a máquina vai estar superestimando um pouco o rendimento. And the advantage of this is it's very simple. We have a question? Somebody? Bom, a vantagem dessa calibragem por 2 pontos, pegar um ponto da lavoura aqui de baixo rendimento e um ponto da lavoura de alto rendimento, é que é uma calibragem muito fácil de fazer, rápida. Yeah, and I guess if someone has a question as we go along, particularly in this kind of stuff, feel free to raise your hand and we'll try and answer it. Bom, diz que vocês estão convidados a qualquer questão que ele teria o máximo prazer de responder. Okay. In Ag Leader and some of the others, what they ask for, this is what's in most case systems, is they ask for 3 or 4 or 5 calibration points at different flows, at different grain flows, different yield levels that you can think of it, so that then they can try and fit this polynomial curve to represent the other curve much better. Bom, no sistema da Ag Leader, eles pedem todos esses pontos aqui, 6 pontos para calibragem. Então nós teríamos que ter diferentes fluxos de massa e a máquina iria se calibrar. Sexta-feira nós vamos ter o pessoal da Massa e Ferguson, que vai falar sobre monitores e dados de rendimento. O interessante é que eu fiz um curso com eles sobre calibragem e é um assunto que no Brasil eles não estão discutindo. Simplesmente eles não discutem isso que o professor Scott está mostrando para nós. I just talked to him that Friday we have the industry people, and we are not discussing that in Brazil yet. You're not discussing the calibration piece yet. Yeah, but you may not, and you may not need to, because one of the things that's come along that keep in mind that these 2 companies, Ag Leader and John Deere, have been yield monitoring, building yield monitors for over 10 years now, and a lot of the calibration curves they kind of haven't figured out when they come out of the factory. Ele está dizendo que talvez não seja um erro, né? O fato de nós não fazermos muito mais calibração no Brasil agora. Porque, na verdade, quando eles iniciaram há 10 anos atrás, era muito mais importante fazer calibração. Agora, provavelmente, essas curvas já estão bem estabelecidas pelas empresas e praticamente seria desnecessário fazer esse tipo de calibração. Okay, so now here's the thing that's very important. Yield monitoring data is not perfect. And we know that. We know that going in. We know that it's not absolute. And early on, there were a lot of scientists who were like, oh, it's garbage because it's not perfect. But we know what the errors, we know where a lot of the errors come from, and that's what we're going to talk about in the next series of slides. Bom, ele disse que agora vem a parte mais importante. A primeira coisa que ele gostaria que vocês todos entendessem é que um monitor de rendimento não é perfeito. Ele tem erros. E alguns cientistas, né, devido a esses erros, dizem assim, então isso é lixo. Se tem erros aí, isso não tem utilidade. Não é o ponto de vista dele. Ele diz assim, que existem erros no sistema, mas que você pode tratar esses erros para que o seu dado fique mais representativo.
E é isso que ele vai mostrar para vocês, como a gente deve trabalhar esses dados no mapa de colheita, para que eles fiquem mais confiáveis. Ok. I shouldn't pick on him because it's very important that he not be mad at me and does his job right. Okay, one of the problems that came up, this was a question that was asked earlier, was about swath width. And this is where, again, we set in the combine, we tell it, we go ahead and put in how wide the header is, and we make the assumption that in that calculation, we talked about several slides back, that header is always full of grain. But that's not always the case, because when we come to the end of the field, we hit places like this, where from here, from this point up to this point, we're still harvesting grain because we're not going to leave this out in the field. But from here up to here, we have the wrong width programmed into the machine. The machine thinks it's this wide, and in reality, it's slowly getting smaller. And so that represents an error, because all of the mass flow that's being measured by the mass flow sensor is being assigned to this same width, even when it's not true. And so we get errors. We have very low masses and high areas, and so we get low yields in those spots. Bom, dos erros mais frequentes é esse erro de largura de corte. Nós informamos para o sistema que a largura de corte ela é fixa. Por exemplo, 4,5 metros. Informamos que a largura de corte é essa. Mas quando chega a determinados pontos da lavoura, que nem aqui, por exemplo, que nós estamos numa margem da lavoura, a área efetivamente que está sendo colhida é menor. Então, o que acontece? Você tem uma área que está sendo metade da plataforma, um terço da plataforma, e você está informando que aquela massa de fluxo corresponde a uma área incorreta. O resultado disso é que artificialmente o rendimento baixa. Então aqui, por exemplo, se a gente vinha colhendo 3 toneladas de soja, quando entrar nesse ponto aqui, começa a diminuir 2 toneladas, 1,5 tonelada. E isso é um erro pela plataforma não está sendo totalmente preenchido. Here's an example. Here we have 2 places where, whatever reason, there was probably a little strip of soybeans left in the field that was not a full header width. And so when the farmer came back and put the header down to harvest that little narrow strip, it was assigned to the same width as this strip. As you can see, it's very low yielding, 0 to 18 bushels, which is really low. And we have the same thing in this spot here. And so when we have, this is a very common problem in crops that we harvest broadcast, soybeans, wheat. It's not as big a problem with things that we have defined rows that we harvest, like corn, where we know how many rows we're picking, and most of the time we're picking a full header width. Bom, essas cores aqui eu me lembro do professor Giotto, né, professor Giotto? Essas cores aqui estão no padrão americano, não está adaptado para o padrão brasileiro, porque as cores azul aqui estão representando baixo rendimento e o vermelho alto. Então, se vê que não está adaptado bem à realidade. Mas, de toda forma, ele está nos mostrando que esse azul aqui no mapa, como vocês estão vendo, ó, ele pode ser artificial, esse dado. Pelo seguinte, pode ter sido uma falha na semeadura, então aquela linha ali não existia. O que acontece é que aparece como baixo rendimento ao lado de um alto rendimento. Então isso aqui, esse tipo de situação, normalmente é erro de registro de dados. Ou aqui foram linhas que falharam na lavoura. Então esse tipo de situação que a gente tem que atentar para corrigir. E eu chamo a atenção de vocês que coexistirem a uma distância muito pequena, rendimentos completamente diferentes, é mais provável que seja erro de registro da máquina do que uma situação que realmente ocorra no campo. Então ele ressalta que essa questão da largura da plataforma ela é crítica para mapas de trigo e de soja, e é menos importante para mapas de milho, onde a gente consegue então definir muito bem as linhas de colheita. Okay,
Well, as you can imagine, if you think about it, we can solve this problem with the software that's in the yield monitor as we drive through the field, because it's very easy to know where we've been and then where we pick up where these little pieces that are odd sizes are. And so this is the same technology that we use now for auto swap, is the same technology that is used to shut sprayer booms off as you go out through the field. You have that, don't you? As well as we can shut planter units off as you start to overlap. Are you with me? Basically now, the computer, the combine remembers that it went here, and then it went here, and now says, hey, because of this, these two getting farther apart, we know that this area is a different width. Bom, o que ele disse é que com os programas computacionais ficou mais fácil agora identificar esse tipo de erro, porque você pode seguir o caminho que a colhedora fez na lavoura e, por exemplo, quando você está voltando com ela por aqui, você sabe que aqui houve um local em que você não vai ter plataforma cheia. Então, hoje em dia, com os softwares que tem disponível, você pode fazer uma prospecção dos dados que foram coletados e identificar possíveis fontes de erro no mapa. Okay, so that was a field from my brother's farm, and so we went in and analyzed 2 fields of wheat, 2 fields of corn, and 2 fields of soybeans to look at the field size, because again, when you are assigning the wrong width because of these point rows, you're also assigning the wrong size to the field. And so what was very common for us, when we'd be done harvesting a 40-acre field, and the yield monitor would tell us we harvested 45 acres. And so that error also fits into some of the reporting of the data. Bom, aqui ele está mostrando uma lavoura que ele conhece muito bem, que é a lavoura do irmão dele, onde que ele coleta a maior parte dos dados que ele utiliza. Então aqui tem trigo, milho e soja, né? São as culturas que são cultivadas. E ele vai comentar a respeito do que foi medido, a largura fixa e o erro que está associado, né, a essas medições. Yeah, so with the fixed width, where we just say that it's always the same width, we had a 13 and 15% errors in the 2 crops. That's the biggest challenge. We had fairly low errors in corn. When we turned on the auto swath, you see how the yield, the errors in the areas went down, particularly in these 2 crops. So this is a kind of setup that we made when you are registered the data, when you are collecting the data. Yeah, this is all in the combine. Okay. And all the John Deere and Ag Leader both have it now in the United States. We found this by accident in my brother's combine by just poking buttons during wheat harvest. Bom, estamos comentando o seguinte. Primeiro, muito interessante essa tabela que ele apresenta aqui, ó. Para o trigo, se a gente colocar lá a largura fixa de plataforma, o erro que é normalmente encontrado é em torno de 13%, 10%. Para o milho, vocês veem que o erro de largura de plataforma é muito pequeno, praticamente não tem. E para a soja é o maior, em torno de 15%. Agora ele diz que todas essas automotrizes que têm essas colhedoras que têm esse equipamento, tem uma função que é o autoajuste de largura de plataforma. Nós vamos ter que perguntar na sexta-feira se a massa entrega se tem isso, né? E ele diz que usando essa ferramenta de autoajuste, esse erro diminuiu consideravelmente em todos os casos, especialmente para a soja. Então ele recomenda, né, que se fuçar um pouquinho lá no monitor e encontrar essa função que diz de autoajuste de largura de plataforma, porque isso melhora muito a coleta dos dados. Yeah, right there. And so as you can see,
the errors in the fixed width are still about the same in those two crops, and then when we put the auto swap in, they drop considerably. And this illustrates two things. One, when we put most of the errors in our data was from miscalculating the area, not from the measuring of the mass flow. Bom, essa tabela, ela mais ou menos representa os dados, mesmo as informações do dado anterior, mas o que ele quer destacar aqui, chamar a atenção de vocês, que a maior parte dos erros no mapa de colheita são associados à largura de plataforma e não devido ao fluxo de massa dos sensores. Então, que a gente realmente tem que estar bem atento para essa questão da largura de corte da plataforma, que é a principal fonte de erro dos mapas de rendimento. Okay, now one of the other issues that often can cause errors in yield data has more to do with where we assign the yield in the field, because one of the settings we have to put in is what's called a lag time. Bom, ele vai reforçar agora as principais fontes de erro. Dos erros que nós temos é o que a gente chama de tempo de retardo do grão, que é a viagem do grão na automotriz até ele chegar onde está o sensor. Então, tem um tempo entre o momento que ele entra através da plataforma até o momento que ele vai ser registrado. Então, gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Quando um grão entra na automotriz, na colhedora, e esse grão ele passa por peneiras, etc., até que ele chega no elevador. Então, esse tempo aí, ele é o que a gente chama de tempo de retardo. And so we can see here that if we had no grain here, no yield, we had no, and then all of a sudden it dropped off for whatever reason. I mean, this is something we could artificially create to test the system. This is what it should look like if this is time. But in reality, here's what a yield monitoring system looks like. The combine comes along, the combine gets into the grain, it doesn't immediately jump up to the yield because the combine has to harvest it from the platform, get it through the feeder house, fill the machine up, and then finally start to go. And then when we hit this edge where there's zero, it doesn't just drop off to zero because there's still grain traveling through the machine. And so we see this distance here, and that's the lag time. We need to program this into the yield monitor so that it basically takes everything it measures and assigns it back that many seconds as it goes. And typically in a lot of systems, it's somewhere in the range of 10 to 12 seconds. Bom, aqui, pessoal, como funciona a automotriz. Esse aqui é o tempo de início de registro dos dados, quando a gente entra com a máquina na lavoura. A máquina não sai registrando o rendimento real, ela precisa de um determinado tempo para ela preencher todo esse caminho dos fluxos de grãos começar a ficar uniforme. Então nós temos aqui, ó, esse tempo aqui que é de 10 a 12 segundos, que é o tempo que a máquina começa a ter um fluxo contínuo de grãos. No início, esse fluxo, então, ele é crescente até ele estabilizar. Da mesma forma, quando a gente termina de colher, ou a gente levanta a plataforma, saiu da lavoura, ainda nós continuamos a ter um fluxo decrescente, embora a máquina não está mais colhendo, aparece no monitor como se tivesse um rendimento. Então tem que cuidar desses dois tempos, o tempo de início e o tempo de fim de processo, que ambos contêm erros que são inevitáveis. Então o que a gente pode fazer é informar para a máquina esse tempo de 10 a 12 segundos, que seria o tempo de início e tempo de fim do processo. This graph just shows the same thing. Here's where the header goes from 0 to in cutting, harvesting. You can see the yield. It has this lag, and then this is all just variability because of the yield. And then the blue one is where we're going into the crop. The green one is where we're coming the next pass coming out of the crop. And we see roughly the same amount of delay or when the combine is emptying, because again, this would be the 0 point where there's no more yield.
or no more grain. Bom, aqui ele está mostrando então na linha azul, que é o tipo de comportamento que tem quando você está entrando na cultura, e na linha em verde claro a saída da lavoura, e você vê que tem um tempo inicial aqui, ó, e final, em que tem erro no processo. Okay, in a good place for you as people using the data or maybe working with farmers is to look at areas of the field where you expect differences. Here's some data with a 9-second delay and a 14-second delay. You can see that we have an area here in the field where the yields change. So we go from lower yielding to higher yielding because of a soil type change. And so here we see that nice even change in the soil. We have a 9-second delay. It's not as easy to see because when we're going this way, we're assigning the data incorrectly this direction. We're going this way, we're assigning it to not far enough back. So these data should be here, and these data should be here. And so you have this real fuzzy look to it, or uneven look, whereas if you have your time delay set correctly, those types of things should show up better. Bom, eu sei que está todo mundo já meio cansado, mas nós já estamos encaminhando para o intervalo, mas isso aqui que ele está mostrando é bem interessante. Vocês veem o seguinte, aqui um tempo de retardo de 14 segundos, quer dizer que você mediu isso na lavoura, eu já tive a oportunidade de calibrar isso, tu entra na lavoura e tu registra com um cronômetro quanto tempo o rendimento começa a ser estabilizado naquela lavoura. Então se leva 9 segundos, 10 segundos, 12 segundos ou 14. Muitos de nós, a maioria, não faz isso. Mas ele está mostrando aqui um resultado como isso é importante. Aqui eles sabiam que era uma mancha de solo fraca, tá? Representado pela cor errada aqui, né, professor Jorge? Mas o fraco aqui está em azul, né? Então eles sabiam que aqui era fraco. Se você calibrou errado o teu tempo de retardo, que 9 segundos foi uma calibragem errada, você não consegue distinguir bem essa zona de transição no teu mapa, porque alguns dados de baixo rendimento estão posicionados em local errado. Então o teu mapa fica confuso. Se você calibrou bem esse tempo de retardo, você consegue notar nitidamente onde a lavoura vinha numa zona de alto rendimento, tem a transição e entra na zona de baixo rendimento. Então, o teu mapa, que é a mesma área, só que no mapa não foi observado esse tempo de retardo, foi chutado esse valor, e aqui foi determinado ele a campo. Então, você tem uma informação de muito melhor qualidade. Another place that you can identify it is on the edge of a field where you have the headland harvested and you're going in and you're coming out. If those are real jagged, then your time delay is probably set incorrectly. Say again. You know, when you harvest around the field when you first start, you have that, what we call the headland, you know, the part that's open. You harvest and you turn around in that spot. Every time you come out, if it's real jagged, because again, you're coming out and you're starting, that means this number's probably off too. If you can't get it, don't worry about it. Eu acho que ele estava me explicando, mas é que eu não entendi realmente. Uma situação prática de lavoura. Quando a gente vai fazer um corte na lavoura, como é que a gente faz? A gente dá uma volta no entorno da lavoura e diz, bom, é essa área aqui que vai ser colhida. Então, que esse tipo de corte que a gente faz no inicial também é importante para a qualidade desse mapa. Okay, now this brings up another important part of yield monitoring. And again, we have, these are what are called test settings. You go in and you harvest where there's no grain, there's a full header, there's pieces missing, there's more pieces missing. You can think of this as the combine going through and there's pieces of it missing. And so here's what the yield would look like if it was perfect. And then this just shows you the monitor flow rate as you go through. And then there was also some scale filter. They did some filtering with it later. But the point is that yield monitors tend to smooth rapid data changes. You see how it's smooth? Don't worry about this. Let's think about this. You see, instead of having this nice perfect drop, we see this sort of
not quite as low, not quite as high, and you'll see these kinds of things through the field. Bom, que bem interessante que ele está mostrando, assim, ó. Essa linha cor-de-rosa aqui, ó, seria a situação real que a gente teria. Vem de um alto rendimento, cai bruscamente para um baixo rendimento, fica numa zona de baixo rendimento, sobe abruptamente para uma zona de alto rendimento, cai de novo, sobe de novo. Isso é o que está acontecendo real no campo. Agora, olha o que a máquina enxerga. A máquina, ela suaviza essas tendências. Ela não mostra que seria tão alto quanto deveria ser e nem tão baixo quanto deveria ser. Então, a máquina ela tende a suavizar essas mudanças abruptas que acontecem na lavoura. And so we'll go back to it just a second. And so what you tend to see with yield monitors is that they will overestimate very low yielding areas and potentially underestimate. So they'll overestimate low yielding areas and may underestimate high yielding areas if the changes are very rapid. Bom, que ele diz que normalmente os sensores de rendimento, eles têm duas coisas que eles ocasionam. Eles tendem a superestimar os baixos rendimentos e subestimar os altos rendimentos. Especialmente se na lavoura tu tem uma mudança abrupta. Se a tua lavoura é uniforme, isso não acontece muito, mas se tem variabilidade grande na lavoura de rendimento, os sensores tendem a superestimar o baixo rendimento e subestimar o rendimento máximo. Okay. The other place that we see, very common ways that we see errors in yield monitoring in the United States is what we call rapid speed changes. And that's where, for some reason, the header plugs up or something breaks. You see someone stop the combine real quick and it stops. You still have all that grain in the system gets assigned to that 1 or 2 points. And so this is very common. And here's a good example. We're harvesting corn yields. And so some of these are fairly low. We're operating, and this is pretty normal. And we get 1 point that shows 3,000 bushels per acre. That would be like, I don't know, 50 tons per acre, per hectare. Something we just know can't happen. And what happened was, you see there's a gap, and that's where somebody was going along and just stopped all of a sudden. And maybe the header plugged up, and then when they started to go again, the combine's empty, so there's no yield, and then the combine fills up and begins to go again. Bom, outro problema com o registro de dados com a máquina é quando você tem essa mudança de velocidade abrupta. Então você vem colhendo com uma determinada velocidade e chega num ponto que você para a máquina ou diminui muito a velocidade da máquina. E aqui ele mostra um exemplo. Você vinha tendo rendimentos baixos, e por fim chegou num ponto aqui com um rendimento altíssimo, superior a 15 toneladas de milho, quando os vizinhos tinham rendimento de 3, 4 toneladas de milho. O que aconteceu logo adiante? Faltou dados de rendimento. Então, esse tipo de situação vocês têm que ficar atentos, né? A gente tem que olhar bem o mapa de colheita para evitar esse tipo de coisa, porque na verdade é um dado louco, um dado que a gente não deve considerar. And this just illustrates another example where you have yields that are unreasonably high or low and then gaps, and then you can go in and classify and change them. Bom, aqui é outro exemplo que ele está mostrando, né? Rendimentos muito altos, próximos de rendimentos muito baixos, e isso está associado à falta de coleta de dados no intervalo de tempo. Então a gente tem que cuidar e que uma pessoa experiente ela pode identificar esse tipo de erros no mapa e solucioná-los. Okay, this is just a mathematical exercise to illustrate some of this. Remember that points are calculated from 5 variables moving. We've got the mass flow, we've got the width, we've got the distance, and then we've got, in the case over here, test weight, moisture goes on. And so 2 of them we wanted to show is if we did this math out this way, here's what we believe the answer should be, 42. If we change the velocity very quickly, we change this 44 to 20, the yield increases to 93. If we change the swath width from 296 to 280, to keep the 44 the same, we
you see that that change is 44.7. And so you can start to see that as you do some of these things in terms of how the combine operates, you can start thinking mathematically how those errors occur. Bom, para aqueles que são bons em matemática ou que são dedicados aí, eu espero que seja o caso de vocês, pode ficar num dia de chuva fazendo esses cálculos aqui, ó. Sabendo que são essas fórmulas envolvidas, você pode simular o que acontece quando você varia a largura de corte, por exemplo, de 44 para 20, ou você varia a velocidade de deslocamento. Então, por exemplo, a mudança de velocidade da máquina vai te dar um erro dessa magnitude aqui, a mudança de largura de corte dessa. Então, você pode, sabendo essas fórmulas, você pode inclusive simular qual é o fator que te dá maior impacto. Mas a mudança de velocidade da máquina te dá um impacto muito importante. Basicamente uma sequência de cálculos aí. Okay. The way that we get rid of a lot of these erroneous, these bad data points is through yield filtering. And that's what we're going to show you the lab here after a while, is how we filter data. I got about 3 more and I think we can take a break. And so we want to, there's a different ways we can do this, and many of them are done through the software. Hold on a second. Bom, então até esse ponto, né, a importância da aula foi demonstrar que a coleta de dados, um monitor de colheita não é perfeito, tem erros. Mas esses erros podem ser removidos através de programas computacionais que nos ajudam a melhorar a qualidade da informação. Okay, what we have here are several of the things that can be filtered out, and I'll show it to you all in one slide. What we have here is a farmer who's harvesting corn. It's some lower yielding corn, because it's only making in the 80s and 90s. He came along here, something happened, he backed up, the header plugged up, he backed up, and then he started going again. So that's and so you see the data goes from 89, 90, down, and then all of a sudden he starts to slow down to back up. He gets to 13, he hits to 440. I take it back, it goes 900 here, 440, he backs up, he begins to go forward again. We get a 300, or no, the 300 goes here, we get 200, 150, 50, 80, and then we can see that it starts to ramp back up. So this kind of has all the dynamics all in one example. And that was the speed that changed? A little bit of everything, but mostly speed, yeah. Ok. Bom, o que ele estava mostrando assim, ó. Essa máquina ela veio colhendo 89, 91, 82, 70, 90, tudo normal, 98. Daqui a pouquinho aqui houve uma mudança. Provavelmente a velocidade da máquina diminuiu muito e o rendimento caiu para 25, 13 e aqui subiu para 440 e voltou para 45. Quer dizer que aqui é um ponto, aqui nós temos rendimentos muito baixos em relação ao que a máquina vinha colhendo e um rendimento extraordinariamente alto. Então isso é sinal de que aconteceu algum problema. Da mesma forma aqui, a máquina vinha colhendo essas quantidades, que era normal, daqui a pouquinho a gente encontra 310 com um dado próximo de 27. Então esse tipo de coisa que é importante para nós como agrônomos, né, como técnicos, aí a gente está alerta que a máquina faz isso. Ela coloca um rendimento altíssimo do lado de um rendimento muito baixo, quando na lavoura isso é muito difícil de acontecer. Okay, and so the red numbers in here are the speed changes. And so he was going 2.5, 2.6, started to slow down to 7.3, went backwards to 0.8, and then started to go forward to 3, and so on and so forth. So if we went in and had a filter that would look for these rapid speed changes, because this is all happening very quick, it would know to filter those data out. Bom, o que está mostrando aqui que são as mudanças de velocidade da máquina. Aqui ela vinha com 2.5, 2.6, aqui a velocidade da máquina caiu para 0.3, 0.7, voltou para 2.3, 2.3. Então quer dizer que essa mudança de velocidade de deslocamento da máquina causa um ruído no nosso mapa violento. The other thing is these blue numbers is we could filter out
the distances that are too short, because again, this is all in the data stream, is how far you travel. 42 inches, 42 inches, the one's lost, there's a 5 is when he started to stop, 31 backing up, and then 41's forward. And so we could go in and filter out all the small distances as well. Bom, uma outra fonte de erro, além da velocidade, é a distância que a máquina percorreu para registrar o dado. Então aqui, por exemplo, tinha uma distância normal, né? 42, 44, mas de repente aqui você tem uma distância de 5, que é muito pequena, 41, só os números em azul. Então quando você tem uma distância de registro de dados muito pequena, é sinal que tem um erro de registro. So we can go backwards. So we can filter data by first removing all the zero yields, and those happen. There are times where, due to whatever is going on in the system, that didn't measure any distance or didn't measure any flow, we filter those out. We can set maximum and minimums. We know that we don't expect it to be, 4,000 bushel corn, and so we can set that, as well as we know that a lot of our errors are these low numbers. There's some low numbers we don't care about. We can filter out this maximum velocity change, and we can filter out these distances, and we can do all this with the software. Bom, então ele está mostrando que critérios nós poderíamos usar para fazer um filtro de um mapa desses que vem. O primeiro é remover pontos com zero, porque vai ter muitos pontos que vai ser registrado como zero, e esses pontos são irreais. Ou a máquina perdeu o sinal, ou deixou de registrar o fluxo de grãos, enfim. Então esses pontos têm que ser removidos. A outra coisa que a gente pode fazer é estabelecer quais são os rendimentos máximos e mínimos na lavoura. Se a gente conhece a lavoura, a gente sabe, bom, essa lavoura aqui não produziu menos que 800 quilos ou 1.000 quilos de soja, e essa lavoura não pode produzir mais que 5.000 quilos. Então a gente coloca os limites de rendimento mínimo e máximo da lavoura, baseado na experiência que a gente tem. Então, se a máquina registrar rendimentos abaixo de 800 ou 1.000 quilos, é erro de registro. Ou se ela registrar 10 toneladas de soja, também é erro de registro. Então, a gente estabelece isso. Mas outros filtros mais sofisticados seriam mudanças abruptas de velocidade e pequenas distâncias. Nós podemos colocar tudo isso aqui como critérios, um programa computacional para filtrar para nós os dados de colheita. And so another way we can do this, and again is available in a lot of software, is we can filter out based on the standard deviation of the whole field, or we can do what we call the local average, and that's where we look at the data that's in the grid and say how variable is that. If we have points that are outside of what the average of the grid cell is, we can throw those points out as well. And that's where the software we were looking at this afternoon looked at coefficient of variations. That's basically what it's doing, is looking at this local variability. Bom, teria opções para fazer isso aí, é utilizar o desvio padrão. Então nós podemos utilizar o desvio padrão para excluir esses pontos que estão muito fora, que a gente chama de outliers, né? E a outra maneira é considerar os vizinhos para ver se esse ponto que a gente, como é que estão os vizinhos desse ponto. E hoje à tarde viu com o professor Giotto uma ferramenta do campeiro que permite avaliar o CV ao longo dos anos, né? E é semelhante, é uma ferramenta parecida, né? Considerar os vizinhos para ver se esse ponto tem normalidade ou não. Okay, last slide before we take a break. O último slide antes do intervalo. Okay, so this is data that were filtered of 2 and 3 standard deviations. When what you see is the mean with no filtering was 77. When we filtered out 2 standard deviations, it was 80. When we filtered out everything outside of 3, it was 78. And so what you see is that when it's unfiltered, we have a lot of these really low numbers and some very small numbers that are very high. If we go in and say we're only going to keep 2 standard deviations, which is the blue ones,
we throw out some of these outliers out here. If we keep everything outside of 3 standard deviations, we keep a little more data, but in both cases, we throw the tails of the data out. Bom, aqui ele está mostrando, então, no último slide, aí, antes do break, o que acontece quando a gente usa critérios. Esse vermelho aqui intenso é a média sem filtragem. E o que a gente observa? Que você tem números irreais muito baixos e números irreais muito altos. Isso é sem o filtro. Usando o critério de filtro D2, desvio padrão, já é o azul, então você vê que desaparecem aqueles valores muito baixos e também os valores muito altos de rendimento. E com 3 desvio padrões, então você tem esse comportamento. Good. Go one more. Just go one more. Okay, we'll take up here when we start talking about grids and the size of the little blocks that we think we can manage about. And I don't know how long a break you want to give them. You tell them. Bom, depois do intervalo aí, nós vamos voltar para estudar grids, como trabalhar com grids dentro da agricultura de precisão. Então nós vamos ter um intervalinho aí para vocês esticarem e pensar um pouco sobre toda essa informação aí. Obrigado pela atenção, pessoal. E tem 3 perguntas aqui que eu vou, durante o intervalo aí, eu fiquei circulando um pouco e pelo menos 3 perguntas não chegaram aqui. A primeira é: qual é uma margem de erro aceitável num rendimento mapeado? Quanto que dá para tolerar de erro? A segunda pergunta que chegou aqui era: qual o erro quando a máquina está colhendo morro acima e morro abaixo? A terceira pergunta era: qual a percentagem de adoção de agricultura de precisão nos Estados Unidos? E a quarta pergunta é qual o horário de volta do ônibus na sexta-feira? Já que tem muitos, professor Giotto, que tem compromissos sociais aí inadiáveis, né? Na sexta-feira à noite, então o pessoal quer saber, está nervoso, olha, que hora tu chega aí, né? Então, essas são as principais perguntas que a gente vai repassar. Alô, pessoal, aqui no site, o FSM.br, Projeto Aquários, vocês têm a DCG, Agricultura de Precisão, e clicando nelas você tem um pouco sobre o histórico da CAPS-FIPS, nós vamos colocar sobre esse projeto, tem informações sobre a descrição do curso, objetivos, os professores, e aqui você pode dar o download das aulas, então vocês têm o plano de aulas, todas as informações que vocês precisam. Ok. Horário de volta na sexta-feira. Esperando que muitos têm compromissos inadiáveis. Na sexta-feira,
Nós pretendemos estar em Santa Maria às 8h30, 9 horas, máximo 21 horas. Então vamos sair de Não Me Toque às 17 horas. Agora, saída para Não Me Toque, nós vamos sair, temos que chegar lá às 10 horas da manhã. Então, se nós sairmos daqui às 6 da manhã, nós chegamos tranquilo lá às 10. Bom, três questões foram feitas no intervalo. A primeira... A primeira pergunta que foi feita no intervalo é qual a margem de erro máxima de um rendimento mapeado. How much is the error acceptable for a yield map? In the United States, we typically have set the threshold that on an entire field basis of about 5%. And in many cases, most of our yields are closer to, yield errors are closer to 2%. Ele disse que, considerando a lavoura como um todo nos Estados Unidos, o erro máximo seria de 5%. Quer dizer que se a diferença entre o peso de balança e o que o mapa está indicando for superior a 5%, esse mapa não seria considerado um bom mapa. E que normalmente nos Estados Unidos eles têm conseguido em torno de 2 a 2,5%, 2% de diferença entre o peso de balança e o que o mapa está indicando. A segunda questão que foi feita é qual a variação que existe numa máquina colhendo morro abaixo ou morro acima. How is the error when the combine is going up or down in the slope? Some of that, there's two things that factor into that. One is the design of the combine. In other words, as you're going up, how does the separating system, the dynamics of that. Sometimes we see on the sides of hills that separators will operate better. The other one would be the source of error, the source of speed you're measuring. If you're using transmission, you may be getting some slip going up the hill that the transmission measures that you're going faster than you really are. There was some research done by the University of Nebraska about 10 years ago that showed that in some of the worst case scenarios, that error could be 20%, the difference between going up the hill and down the hill. So it's something you need to watch. 20% is high. Bom, ele disse que uma das causas desses erros é o próprio sensor de velocidade da máquina, que pode conter erros quando ela está subindo e descendo. Eles que mediram isso nos Estados Unidos e que tipicamente pode chegar a 20% de erro no rendimento se a declividade é grande. Então isso é muito importante para nós aqui, porque as nossas lavouras são de coxilha, né? E se o agricultor está colhendo morro abaixo e morro acima, nós podemos ter realmente um erro dessa magnitude, né? Até 20%. Last question. How is the adoption of precision farm in USA? It depends a lot on your definition of precision farming. Yield mapping in the United States is about, right now, 35% of the combines or 35% of the operators have yield mapping, the yield monitors, as well as GPS to map it. We have a little bit higher. That's 35, probably somewhere in the range of 10% more. There are people who own combines with yield monitors, but they don't record the data. They just look at it as they're going through the field. Something that we have seen increase a lot in the last couple of years has been the guidance system, GPS guidance system. And the one that's really, really increasing very fast is the auto steer, where the tractor does all the steering and you don't do anything as you're going through the field. That has increased the adoption of that has gone up really fast. Bom, ele respondeu que...
Bom, ele respondeu que agricultores que estão fazendo mapa de rendimento, registro de dados, é em torno de 35% dos agricultores americanos, que utilizam o GPS ou DGPS para questões de aplicação de defensivos agrícolas. Esse número sobe em 10%, mas aí muitos desses agricultores que têm DGPS, eles acabam não registrando os dados de rendimento. Ficam lá colhendo e só olhando, sem se preocupar em armazenar e interpretar os dados de rendimento. Embora tenha máquina para fazer isso, o pessoal acaba não utilizando essa ferramenta. E o AutoGuide, esse sim está aumentando muito nos Estados Unidos, a utilização. Então, esse número pode chegar a 50%. Hold on. No, we got it. Yeah, it's going to work. Okay. Well, sorry we went so long with that first section, but with this size of group, to get everybody outside and everybody back inside, we couldn't do that in 10 minutes, so we decided to change that. And the reason I apologize is I know how hard it is to sit out there. We have a saying in the U.S. that says, the mind can only absorb what the rear can endure, so I can understand that. Disse que pede desculpa pelo formato de aula, né, que normalmente a aula que ele conduz nos Estados Unidos é 45 minutos de aula e 10 minutos de intervalo. Mas como a turma é muito grande, se a cada 10 minutos a gente fizesse um intervalo, a gente ia perder. Então, ele teve que prolongar a aula quase 2 horas, né? E tem um ditado lá nos Estados Unidos que a mente só funciona enquanto o traseiro está bem acomodado, não está com dor. Quando o traseiro começa a ficar inquieto, a mente já não funciona mais. And I sat down in one of these seats early on, and it was okay. Diz que as cadeiras aqui são confortáveis, então a gente se mantém concentrado por mais tempo. Okay, one of the things that we want to talk about next is grid sizes. And when I say grid sizes, what I'm talking about is the grid that you would aggregate data to. And most of the time, that grid is very constant. And in the United States right now, the size of the grid is being selected based upon how we manage the field. Bom, o ponto que ele vai abordar é o tamanho do grid. E o tamanho do grid, uma área qualquer, como tu vai agrupar o tamanho, tu vai agrupar os teus dados. Então, esse grid que a gente está estabelecendo, ele visa agrupar os dados que você coleta. So what we have here on this graph is some yield monitor data. That's the little dots. You go and tell them that. Ok, o que nós temos aqui são dados de colheita. And then we have some 15-foot grids, or that doesn't look right. Okay, these are 5-meter square here. E aqui nós teríamos células, então, desse grid de 5 por 5, daria aproximadamente 25 metros quadrados, 20 metros quadrados. And then the big red square is a grid that is about 65 meters square, 200 feet. 200 feet. Yeah. E já esse tamanho de grid aqui que está sendo utilizado na linha vermelha seria 250 metros quadrados. And so you see a couple of things. If you would make a map of this yield data with the little 15-foot squares, what you see is a map with a lot of resolution. Boy, you can look at it and you can see a lot of little things and a lot of little lines, and it's really pretty. Bom, o que acontece quando você faz um mapa com um tamanho de 5 por 5 de grid? Você tem uma resolução muito alta, uma resolução muito sofisticada, então tu pode ir nos detalhes do mapa, você vê os detalhes. And if you look at the big grid, you would say, well, it wouldn't have very good resolution because now we have these big squares on the map and they're big and blotchy,
and they may not have the nice flow and resolution and the gradients that everybody wants to see. Bom, e se você faz uma análise numa área muito maior como essa, o que acontece é que você perde resolução. Então, aquela transição que você esperaria ver de uma forma gradual, você vai ver essa transição de forma abrupta. And so, keep in mind the advantages of both of these. Let's see. The large grids, one of the advantages is it allows what we call mass yield based on a mass calculation. And that's where, instead of averaging all of these data points that are in this big square, we just sum all of the masses and divide by the area. And that way we don't have to worry about filtering as much. What we want to know is just how much total mass was measured. It doesn't even matter if somebody stopped right here and this yield point would calculate out at 400 bushels if we did the calculation on this one point, because all we're interested in is summing up all the masses in this big block. So big blocks make that calculation, that point easier to do. We'll talk about that here in a couple more slides. So that's one of the advantages of the bigger grids. Bom, ele diz que ele vai entrar agora nos detalhes de ter um grid maior como esse aqui ou um grid menor como esse pequeno. E o grid maior, uma das vantagens, é que ele pode diminuir o erro, que na verdade vai fazer um somatório. Então, se esse valor aqui ele está super estimado porque faltou pontos aqui, não interessa, tu vai somar esse ponto com esse aqui. Então, tu acaba eliminando parte daqueles erros que a gente estava comentando se você faz um grid de observação maior. Correto. And then frequently what we see is that the larger grids are often the same level that we're going to manage the field on. We're going to, the level, the area that we're going to make decisions on how much fertilizer to put on how big a grid. In the United States right now, I would say that most of the data, the management decisions are made on a 30-meter square grid, about 90 feet. That fits well into the sizes of our planters, the sizes of our sprayers, and the sizes of our combines. Say again, the size? 90 feet, about 30 meters. 30 meters. 30 meters, yeah, about 90 feet square. That's what it is. Third by third? Yep. Ok. Bom, ele diz que uma das coisas que soa lógico fazer é utilizar um tamanho de grid que as outras decisões de insumos que a gente vai aplicar seja compatível. Então, nos Estados Unidos, atualmente, eles estão usando 30 por 30 metros, porque isso é compatível com os outros insumos que eles vão aplicar, vão utilizar. Now, when we first started doing this, we did a lot of things on very small grids, like this size, the 5-meter square. They make really pretty maps. They have excellent resolution on the yield maps in particular. The biggest problem is that you have to interpolate between the points. Let's look at this. If we wanted to fill this data, this square right here with yield data, we have not measured any data in this square. There's no data point in it. And so we have to estimate that value based on the stuff that's around it. In yields, that's not such a big deal because we have a lot of data. But when it comes to soils measured, the soil grid sample data, that becomes a really, really odd thing. And you can actually introduce error into a system by using the incorrect interpolation methods. And so we've kind of gone away from the small grids because of the interpolation requirement and the fact that we have to worry more about filtering data. Because if you have this data filtered, and for some reason this point is wrong, it now has a big influence on the estimate in this grid as well. So in the U.S. now, we've gone to much bigger grids from a management perspective. Bom, deu uma informação aqui muito importante, valiosa para nós. Os grids pequenos, eles nos dão uma resolução muito maior, então o mapa parece muito mais agradável. No entanto, esses grids eles requerem interpolação. Então, por exemplo, esse célula aqui que nós não temos nenhum ponto, nós vamos ter que estimar o valor dela baseado nos seus vizinhos. Quando a gente tem um mapa de rendimento, isso não é um grande problema, porque
você tem uma densidade de dados muito grande. Agora, quando você vai para solos, que você às vezes vai ter um ponto a cada 1 hectare, 2 hectares, ou um ponto a cada 5 hectares, que nem o gridão do Paulão lá no Mato Grosso, né? Eles chamam gridão, né? Então, o gridão aí é problema, porque se você tiver um erro nesse dado aqui, ele vai se refletir nos seus vizinhos. Então, ele diz que a tendência nos Estados Unidos hoje é fugir um pouco dos grids pequenos, para fins de recomendação de manejo, e trabalhar com grids maiores. Okay. All right, so the age-old question has been what grid size to use. We've had people come to us and say, well, but you're the university people, what do you recommend? And we started off with saying, well, maybe we ought to do 2 times the width of our harvesting equipment. The only problem with that is we pick corn with a smaller header width than we harvest soybeans or wheat, and so that was kind of it. That didn't work so well. They said, well, what about future expansion? I'm picking corn with a 6-row corn head today. My operation expands. All of a sudden now I'm using a 12-row corn head or an 8-row, something that's larger. Do I have to go back and recalculate, redo all my grids? And then we started to think more about, we came to the decision that really then something that's based on equipment, let's start thinking about management. What size of a grid in a given field do I feel like I can manage it? Is it 1 acre? I know some guys, I know some people that this is how big their grid is just because they just feel that's how big they can manage. They have larger fields, and so they have bigger grids. Varies a lot on how much variability is out there. We have some fields in western Kansas, very, very uniform, sandy soils, irrigated, so the yields are all high. They can use very large grids because they have very low yield variability across the field. I would suspect here your fields are like our dryland fields. They have a lot of variability, and so a smaller grid, something in that 90-foot range is probably more adequate, maybe even smaller, maybe 75 feet. Bom, ele está falando que normalmente chega para eles esse tipo de pergunta dos usuários de agricultura de precisão, assim, mas que tamanho de grid vocês que são lá da universidade recomendam? Então, eles falam, olha, uma das saídas seria assim, 2 vezes a largura da plataforma de corte. Bom, pode ser um critério, mas aí sempre fica aquilo. Nos Estados Unidos está havendo uma tendência de que quem tem as máquinas está colhendo e plantando para os vizinhos. Isso é uma tendência, está aumentando o número de hectares que o agricultor colhe ou planta em função dele de ter o maquinário. E os vizinhos desistem de investir em maquinário e acabam num processo de arrendamento ou parceria. Então fica confuso, porque às vezes tu começa a colher com uma determinada largura de plataforma, 3 ou 4 anos depois, tu muda essa largura de plataforma, mudaria o teu grid. A outra questão que eles perguntam é a escala de manejo. Bom, o tamanho do grid ele faz sentido de acordo com o que tu vai fazer, a aplicação que tu vai fazer. Então, alguns agricultores não fazem a taxa variada menores do que 0,5 hectares. Então, não teria muito sentido você trabalhar com um grid com muito maior resolução. Outra questão é a variabilidade que a gente encontra na lavoura. Ele diz que tem algumas lavouras lá no Kansas, nos Estados Unidos, que são muito uniformes e que o pessoal usa irrigação e faz um manejo muito grande, muito bom. Então, nesse caso, não teria sentido ficar fazendo grids muito pequenos. Já em outras situações em que tu tem variabilidade muito grande, aí seria interessante fazer um grid menor. E ele acha que a nossa condição aqui do Rio Grande do Sul se enquadra nessa questão, que nós temos muita variabilidade, então que a gente teria que, se a gente quiser estudar isso, ter What size of grid do you suggest? It's going to vary based on the field, but I would suspect that your fields are going to be like my brother's, and we use a 75-foot grid, which would be 25 meters. 25 metros.
25 metros de grid, ele acha que se adaptaria bem à nossa condição. For yield data. This is for yield data, variable rate application maps, those two, and then the intermediate layers that we calculate in between. Então, esses 25, a célula de 25 por 25 seria para dados de rendimento e para mapas de aplicação de fertilizantes, por exemplo. Yeah. Good. Okay, just a quick story. I made a phosphorus application map on a 5-foot grid one time because I could. The computer would let me do it. I made the map. I was going to send it to one of our local dealers who was going to apply the fertilizer for us. The file was like 5 meg. It was a very large file. He called me and says, "Why is it so big?" I said, "Oh, I don't know." He says, "Well, how big is the grid?" I said, 5 feet. He started laughing and he says, "Keep in mind that our sprayer, it has a 60-foot boom. So the little 5-foot grids, most of them are all going to be applied to the same fertilizer because he couldn't shut it off anyway, except about every 10 feet in boom lengths." Bom, eu estava contando aqui uma história que aconteceu com ele, que ele tinha um computador grande à disposição dele e ele fez um mapa de aplicação com uma resolução de 1,5 metros. E aí ele entregou para o prestador de serviço um mapa de aplicação, né? E aí o cara começou a rir dele e disse assim, mas por que tu fez uma resolução tão grande como essa se o equipamento não tem como aplicar isso, né? Então, na verdade, tu fez um mapa que o equipamento não vai conseguir aplicar dessa forma. Então, o mapa aqui não serviria. That was one of those. Okay. All right. Let's talk a little bit about how grids and yield mapping go together, because I didn't start in on the grid discussion just because it was something I wanted to talk about. Grid sizes and yield mapping, yield analysis, or yield mapping go together. Oh, sorry. Say again. The reason I wanted to talk about grid sizes was that the size of the grid and the way you manage your yield data go together. Bom, ele disse que dos critérios. I think it's up there. Dos critérios. I think you're just hard on microphones. Dos critérios para definir o tamanho do grid seria os dados de rendimento e os outros dados que nós estamos coletando. Então ele vai falar agora dos dados de rendimento. That one is a piece of, anyway. So there was a method for mapping yields that was developed by Simon Blackmore. Simon is an individual, he's a scientist over in England, and the whole process was what they call it is potential mapping. And the whole idea is that you sum the mass flows within a grid. We've talked about how you could take all the data points in here and average them, okay? So if you average them, just take them all, average them up, sum them together, divide by the number. When you do that, those yields that are like 2,000 and the zeros now all of a sudden matter. And we need to filter and get those out of there because that's a problem. All of those ones that had the swath width errors, those all needed to be out of there because they all affect an average. But what Simon said was, let's not worry about those errors. Let's just take all these and sum the masses, because at every yield point we know what the mass flow was. But how many pounds of grain were harvested. And so he said, when you do that, you don't care how wide it was, if it was assigned to something this wide or this wide, because all we're going to do is measure how many pounds came out of that whole spot, sum all those together, we now have pounds, we divide by the area of the grid and go on. And that was sort of his approach. Bom, o que ele estava explicando é que esse senhor aqui, o Blackmore, o Simon Blackmore,
aconselho vocês a, na hora que tiver um tempinho, digitar Future Farm, Fazenda do Futuro, que é o projeto de agricultura de precisão que tem na Europa, e o Blackmore, esse é o que coordena o projeto. Tem bastante informação lá, mas ele sugere o seguinte: se tu estabelecer uma quadrícula como essa e fizer o somatório de todos os rendimentos e obtiver uma média, você não precisa se preocupar muito com os erros cometidos. E, na verdade, o que interessa para nós é a massa colhida pela área. Então, os erros acabariam desaparecendo nesse caso. And then Randy Taylor, a colleague of mine at Kansas State, then came up with a similar approach, and it was called multi-purpose grid mapping. It took the same approach that Blackmore and them did, except it went in and looked at the variability within a grid, because what they wanted to deal with were these grids that are on the sides of the field where we have a lot of things happening, because combines are starting and stopping. And so they were worried about getting bad yield estimates next to the edges of the fields or along terraces. We have these terraces for erosion control. And so they wanted to go in and use the CV if they had an extremely high CV in one of these grids. Rather than just summing all the masses, they would actually use the mean flow, or the mean mass flow out of that distribution and assign that to the grid, rather than look at some of these maybe where there's some really, really wild yields. Vocês lembram que tinha um mapa anterior que ele tirava pontos com 3 desvio padrão ou com 95% DCV? Agora aqui ele vai explicar isso. Esse outro professor, o Taylor, trabalhava lá na Universidade do Kansas, agora ele está na Oklahoma, e ele desenvolveu um método parecido com o do Blackmore. E esse método dele, ele calcula o CV dos rendimentos de cada quadrícula. E se uma quadrícula tem um CV muito diferente da outra, ele pode eliminar essa quadrícula, porque o comportamento dela está muito diferente dos seus vizinhos. Okay. Now summing the mass flow or the potential mapping. One of the reasons that it was designed is it's really simple, and there's no filtering required. You got to keep in mind that when we first started doing this years ago, filtering yield data was painful. You did it literally. You exported the data, brought it into something like Microsoft Excel, sorted it all, filtered out all the errors by yourself, and then put it back into the GIS software. So this approach doesn't require any filtering. Quite frankly, you don't want to filter it because you want all the mass flows measured in that grid. Bom, se algum de vocês já está mais acostumado com essa metodologia, fazer filtragem de dados. Se vocês estão acostumados a fazer essa filtragem de dados, ela é bem trabalhosa. Vocês podem buscar isso na internet, do professor Molin e Menegatti. Menegatti foi orientado no Molin, que eles propõem esses filtros em mapa de colheita. Mas ele estava falando que é um trabalho cansativo. Você tem que pegar os dados, exportar para uma planilha de Excel, você examinar um conjunto com 15 mil linhas aí e ficar retirando manualmente aqueles dados que são fora e depois jogar de volta para o programa. Então esse método que ele está sugerindo aqui, ele é simples, e ele não requer filtragem, é só somar os valores. Então essa seria a grande vantagem, e que nos Estados Unidos, aquele método que o Molin sugere de fazer essa filtragem manual, ninguém nos Estados Unidos está disposto mais a fazer. Okay, the major limitation to this approach, summing the mass flows, is the actual location of the yield points, the assigning of the putting them in the correct side of the grid, okay? Here's a good example. Say we're using a 90-foot grid, but we're harvesting the yield data with a 22-foot header. And so we go
22 feet here, and again, we're assigning, based on the GPS in the middle of the combine, we're assigning these yields to a transect of data here, transect of data here, transect of data here, transect of data here. We're now up to 88 feet. We're going to turn around. The next pass will be assigned into the next grid, but there is a small, in this case, it's a small piece that is yield that should go in this grid is assigned over here. So in this case, the yield's very small, but you can start to imagine that as you move these things around, you're actually assigning data in the wrong spot. And when you're summing the masses, that's a bigger deal than when you're just averaging numbers, okay? Because if you're averaging numbers, these all average out to be 80, 88, 88, 88, let's say. You turn around, this is all 88, 88, 88, 88. When you average them, you don't care, because this whole thing's going to be 88, and this whole thing's going to be 88. When you start summing them, you now are putting some of the yield that belongs here over into here. Uma das limitações desse método é determinar a exata localização dos pontos dentro do grid. Na verdade, você está fazendo uma média. Então aqui, por exemplo, é onde passa o sinal de GPS, né, da máquina. Então nós temos uma média para esse ponto aqui, da mesma forma. Então a gente não tem a exata localização dentro do grid desses rendimentos. Então, esse é um fator limitante. Okay, go ahead. So this is the same case here. One of the things about it is that one of the advantages of this method is it only requires the mass flow piece to be accurate. But again, the disadvantage is when we get here, we get these points right in here, depending on how accurate our GPS unit, where should they be? And again, if these pounds of grain or kilograms of grain should go in here, and they're assigned to here, that represents a greater error in the sum of the mass flows than if we're just averaging all these numbers together. Bom, então ele está mostrando, né, assim, as limitações desse método de fazer a somatória. Por exemplo, esses pontos aqui, ó, que estão no limite entre uma célula e outra, como você tem um erro de GPS, tu não tem certeza se esses valores deviam pertencer a essa célula ou essa aqui. Então isso é um fator limitante. Tu tem um erro do GPS, que pode ser de 6 a 10 metros. Então esses valores que estão aqui nas extremidades, tu não tem segurança para saber de qual quadrícula que ele pertence. Okay. When it comes to averaging yield points, this is the other method, and this is the one that's most popular in most softwares, just average the yield points that are in there. And if we do that, filtering now becomes muy importante. Hey, I can read that. Good. Because, again, we really need to remove the very high outliers and the very low outliers, and to minimize all of those other errors, because now we're averaging a bunch of numbers together where the really high numbers and the really low numbers can really affect the outcome. And again, the really high yields that are calculated, not just the mass flows. Because again, the mass flow method only requires that the mass flow system in the combine measured accurately, and we accurately apply it to the system. This method, all of those speed errors and swath width errors and all those other errors we talk about can influence it. So we can make sure we filter all those out. O que ele está falando é que, bom, a eliminação de pontos muito altos de rendimento e pontos muito baixos continua sendo muito importante, porque tem uma sutil diferença entre o rendimento e o fluxo de massa. O fluxo de massa, ele pode atingir um valor muito alto, por exemplo. Já o rendimento, esse aí realmente a gente teria que filtrar ele. Aquilo que ele estava falando de fazer aquela somatória, né? Aqui, realmente nós temos que tirar esses outliers, esses valores de rendimento que são muito altos ou muito baixos. Okay. So here's the yield from the same field with averaging the points within the grids and summing the masses within the grids. And you can see that there are some differences. They're primarily in this area, the average the point
tends to be more uniform. Over here we see that in some of the masses we see some differences in here, and we also see that the field edges tend to be a little lower yielding, whereas over here we're averaging them together, we get more high yields. We also are higher yields at the bottom end, and we tend not to get as many high yields at the upper end. So the average method tends to smooth things a little more. This thing tends to maybe expand the range a little bit, with some of the lower ones really showing up. Bom, o que ele está mostrando é os dois mapas criados com esses critérios diferentes. O primeiro é pela média do ponto, do rendimento. E aí a gente vê que esse pela média, ele tende a suavizar, tende a aproximar a faixa entre o menor valor e o maior, fica mais estreita. Já esse método aqui da soma da massa de rendimento, que é o que ele estava falando da quadrícula, ele expande mais, então você vê que ele começa de 0 a 20 e ele vai de 80 a 100, então ele expande mais e fica uma transição mais abrupta. Again, the difference in these two systems was a much bigger deal before we had software that would filter it. Now that we can fairly easily filter data with software, and that's what I'm going to show you here after a while with the data, and the software you're showing me this afternoon will do it too. This becomes much less of an issue. And quite frankly, with the modern software, you don't have this option. In Easy Suites, we can't sum the masses of the yields. Well, yeah, you can, but you have to do it yourself. But they do the average of the points in the grid. So this is becoming less and less of an argument every day, at least in our circles. Bom, o que ele está mostrando é que esse tipo de análise se tornou assim menos importante à medida que os softwares incorporam filtragens. Então, os softwares americanos de agricultura e precisão, eles já contêm filtros que você pode utilizar. E o campeiro, que hoje conheceu o campeiro, já possui 5 filtros, professor, não me lembro bem, 5 filtros. E vocês vão ter oportunidade, daqui a 2 semanas, nós vamos ter uma semana com o professor Giotto, onde a gente vai ver os filtros. Então, se o próprio software já possui filtros, esse tipo de análise fica num segundo plano. Okay. Okay, now this next couple of things I'm going to show you, many of you will probably not do because these are more research-oriented techniques. However, keep in mind that when you start working with site-specific technology, you have the ability to do on-farm research. And so what we have here are, these would be treatments of, say, different row spacings. This happened to be different populations of corn. No, I take that back. These were soybeans, and that's why we have this piece. These were different soybean treatments that were put out in a research setting. And so we went in and drew these boxes, cut the ends off to capture the yield data within each box. We went in then and summed the masses and did the average both of all of these data to get our different treatments, different treatment yields for this research study. Replication 1, replication 2, and then replication 3 was split off down here. That's what you were doing today, wasn't it? Está dando exemplo aqui que nossa equipe, o Paulão e o Thiago Cachoeira, estão quebrando a cabeça para fazer um experimento lá de Nomitoque, que eles estão fazendo um sistema parecido. O que ele diz é que, do ponto de vista de pesquisa, é muito importante a gente utilizar um raio de busca e buscar rendimentos em torno de um determinado objetivo. E ele diz assim que, na verdade, a agricultura de precisão leva cada agrônomo, que nem vocês, consultores de produtores, a ser investigadores. Então aqui, você pode utilizar esse tipo de ferramenta para separar tratamentos no campo. Isso aqui pode ser híbridos diferentes, pode ser com adubação e sem adubação, pode ser
população de plantas diferente. E você compara esses tratamentos utilizando essa estratégia que ele vai mostrar agora para nós. Oh, okay. Go ahead and go to the next one. Working the poor guy to death over here. The other one is, let's say each one of these, and some of it may be hard for you to see in the back, but there's basically a circle like you saw on the last slide. And you could imagine if each one of these was a place where we had done grid soil sampling. When we get done, we can put a radius around that, and we use something like 70 to 100 feet, depending on the field variability. We can average the yield within that circle, and then that allows us, for each one of these circles represents a point on this graph, so we can develop yield to soil test response. In this case, we have soil test phosphorus and yield, and so we extract those using that because we want to keep the yield data, we want it to be very close to where we measure the soils data, rather than a whole big interpolated grid of both and then laying them over the top of each other. The size of this 75 feet. 75 is 30. 25 meters. 25 meters, ok. Bom, o que ele está mostrando aqui, está difícil de enxergar aí do fundo, mas são círculos que foram feitos no mapa de rendimento. Por que se faz esses círculos? Porque você tem, por exemplo, dados de solo só de alguns pontos da lavoura, você não tem amostras de solo de todos os pontos. Então o que você faz? Em torno do ponto onde você amostrou o solo, você busca os dados de rendimento. No caso americano, eles usam um raio de 25 metros em torno do ponto onde foi coletada a amostra de solo. E aí eles conseguem ter esse tipo de informação, que seria excelente, né? Uma curva de resposta a fósforo que mostrou que o rendimento máximo de fósforo daria em torno aí de 15, 12 ppm, bem os dados aqui da nossa comissão estadual, né, que sugere aí que com 12 ppm a gente alcançaria o máximo. Então, como é que foi obtido isso? De cada ponto desse sai de uma média obtida a partir desse raio de busca de 25 metros. Okay. All right, one other thing we're going to talk about with yield, we're almost done with yield, is normalizing yields. And normalizing typically just means that you are going to take the cell average. In this case, we're going to point to this little cell right here, and it yielded 155 bushel. The entire field averaged 132. If we take 155 divided by 132, we end up with 1.14. That means that cell yielded 14% above the field average. We come over here, and that's what that value represents. So these maps will look exactly the same in a given year because it's just dividing everything by a constant. So here's yield in bushels, here's yield in the normalized values. And so we see that the yield goes from 50% of the mean up to 50% above the mean throughout that field. Bom, uma das etapas importantes em tratar esses dados de rendimento é a normalização do rendimento. Normalizar ou relativizar, não saberia dizer bem qual é o termo correto para isso aí. Teria que dar uma pesquisada melhor. Mas é pegar a média da lavoura e dividir a quadrícula pela média da lavoura. Então, nesse exemplo aqui dessa quadrícula, ela produziu 155 bushels por acre, que dá mais ou menos sacos por hectare de milho, por exemplo. 155 sacos de milho, dividido por 132, que foi a média da lavoura, nos dá um resultado de 1,14. Quer dizer que essa quadrícula foi 14% acima da média da lavoura. Então, esses mapas, eles são exatamente iguais, só que aqui está relativizado esse dado. So why is normalizing important? Normalizing becomes important when we want to compare across crops. A field yields a spatial yield across crops of a different year. If you have a field where you have enough years of yield data, or you have 4 or 5 years of corn data, and
And our corn soybean farmers in Iowa have corn 1 year, soybean the next. So in 3-4 years, they have a couple years of corn, a couple years of soybean. But for more diverse rotations, it takes longer. So if we averaged, think of an individual grid in a field. If we averaged the trigo, the milo, and the soybeans, soja. You guys say soja. The Argentines say soca. Soca. Anyway, 45, 135, and 35. I don't know the numbers. If we get those raw numbers, we'd end up with a 72 bushel average, which means that the milo dominated that calculation just because it's a larger number. And without normalization, the corn yields drive all the variability in the field. Ok. Bom, ele está dando exemplo aqui que por que é importante relativizar e normalizar os dados. Porque nós podemos comparar diferentes culturas. Eu vou dizer para ele que no nosso caso não é importante, porque nós plantamos só soja no verão. We have just monocrop in soybean in summer, so we just have monocrop in soybean. Oh, it's for C, so for you it's easy. That's a joke. É uma brincadeira, porque na verdade é muito importante. É importante plantar milho, né? Fiorinho está há anos brigando com isso aí. Mas aí a gente pode comparar um rendimento de trigo de 45 sacos com um de milho de 135 e de soja de 35. Se você não normaliza, não relativiza esses dados, o que acontece? A cultura que produz mais vai puxar toda a variabilidade para ela, que é o caso do milho. Então, se tu gerar um mapa cumulativo, sem normalizar, você vai jogar a variabilidade toda para a cultura do milho. Como você relativiza tudo, aí você evita esse tipo de distorção no teu cálculo. Okay, this is an example of my brother's field, one of my brother's fields, and this was done in easy suites. And so we have yields that range, I forget what it stands for, but it's basically normalized yields and it's in percent from 72 to 118. So he's got a high yielding area here, some high yielding areas here. This is an eroded hillside, and those are low yielding. But the impressive part is this map was made from 2 years of grain sorghum, which you probably don't grow here, 2 years of soybeans, and 3 years of trigo. Bom, ele está mostrando aqui uma das lavouras do irmão dele e que está tudo normalizado. Você olha aqui, o rendimento varia de 72% em relação à média até 118%. Olhando o mapa, bom, você observa que aquela parte produz mais, essa aqui mais, mas o que mais chama atenção é que ele está comparando culturas completamente diferentes. Ele tem 3 anos de sorgo, ou melhor, 2 anos de sorgo, 2 anos de soja e 3 anos de trigo. E ele consegue juntar todas as culturas tão diferentes num mapa só, gerando um mapa de tendências da área. Okay, so in summary, combine dynamics influence the errors in yield mapping with speed fluctuations and header widths being the ones that cause most of the errors. And again, with the newer combines, the header width piece is becoming less of a problem. Yield data can be filtered to remove much of these errors. That probably should say yield data should be filtered because we want to get those out. Filtering is more important when you're doing the average, the yield data points within a grid, and the grid size should be based on header widths, management resolution, and future expansion, with management resolution, in my opinion, being the one that should drive how big a grid you select. Bom, em conclusão dessa aula de mapas de rendimento, o que ele gostaria que vocês tivessem bem claro é que a dinâmica da colheitadeira, da colhedeira, influencia erros nos dados de registro do rendimento, e os principais erros induzidos são variação na velocidade da máquina e da largura de corte.
Então, normalmente, hoje nós temos uma boa percentagem que o próprio produtor ou filho do produtor que faz a colheita. Então, são coisas que vocês têm que treinar a pessoa que vai estar operando para ter uma boa coleta de dados. Get it? Okay. Okay. No, I didn't finish. Oh. Só. A filtragem, ela é mais importante ao fazer a média de pontos de rendimento, e o tamanho do grid, ele pode ser definido em função da largura da plataforma ou das outras intervenções de manejo que nós vamos fazer, uma fertilização, por exemplo. All right, so we got through the yield monitoring, filtering data, and presenting yield data. And to me, that is one of the keys to site-specific management. Because think about this. Just about every decision we make in site-specific management, well, let me rephrase that. Every decision we make in crop management is typically yield goal oriented.